Hi. Are you all watching us? Hi, this is Batsala and we have Dr. Agilan Arjunan. Hello everyone. From KL Fertility Center, consultant fertility specialist. Today, kicking off our Infertility, Adoption and Sexual Health Awareness Week, Awareness Month on Thaimayin Ulagam. Alright. Thank you for being with us, Doctor. Thank you very much, and thank you for the interview. We hope the viewers will benefit from the information shared today. Yes, Dr. Agilan is also part of our TU Fertility Advisory. Okay, guidance, fertility, topics, guidance. He's part of the advisory, the only male in our group, the only thorn among the roses. So we thank you for being part of our great team. Thanks. All right. So I'm part of the TTC support. Okay. என்கிட்ட வர questions எப்போதும் என்னன்னா நான் எங்க போணும் யாரை பார்க்கணும் எப்போ போணும் கல்யாணம் பண்ணி 2 வருஷம் ஆச்சு 3 வருஷம் ஆச்சு so ஒரு normal fertility cycle-னா என்ன டாக்டர் what is the normal fertility cycle? First the normal fertility cycle னு பாத்தீங்களா if நம்ம பேசுறது கிளியரா கேட்கலன்னா சொன்னா நீங்க கமெண்ட்ல போடுங்க sometimes then we can improve things. Okay, normal fertility cycle னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசம் 1 month. Okay, let me show this. இத காமிக்கிறேன். Easier explain பண்ண easier. See. ஒரு month பாத்தீங்களா period cycle 1 monthக்கு. First வந்து நீங்க period வந்துட்டோம்னா அது வந்து consider first day period வந்து அது first day. அப்புறம் வந்து roughly ஒரு womanக்கு வந்து let's say அவங்களுக்கு வந்து every 1 month period வருதுல every 28 days இல்லனா every 30 days period வருதுல so roughly by 2 weeks after the period start அப்பனா வந்து ஒரு day 13 day 14 அந்த மாதிரி டைம்ல தான் most fertile period னு சொல்லுவாங்க அப்பதான் வந்து உங்களோட முட்டை actually வெளிய வருது ovulation நடக்குது அந்த டைம்ல தான் is the best time to get pregnant அதுக்கு அப்புறம் வந்து இப்ப pregnant ஆவுனா period வராது pregnant ஆவலனா 2 weeks later period வந்துரும் so அதுதான் வந்து ஒரு normal cycle every month அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் so நீங்க பாத்தீங்களா every woman வந்து ஒரு முட்டை தான் ovulate பண்ணுவாங்க பட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து மேபி 8 9 10 முட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு முட்டை வந்து பாடி சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த முட்டை பெருசா ஆயிட்டோம்னா then அதுதான் ovulation நடக்கும் ஓகே இந்த ovulation பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்களா சம்டைம்ஸ் நம்ம எப்போதும் அந்த கேலண்டர் ஒண்டி பார்க்க முடியாது எப்போதும் ஆப் வச்சிருப்போம்ல ஆப்ல பார்ப்போம் ஓகே ஆப் சொல்லும் ஓகே உங்களோட டே 14 தான் ovulation டைம்னா பட் எல்லாத்துக்கும் அந்த ovulation டைம் டிஃபரண்டா இருக்கும் ஆமா sometimes they have a 35 day cycle so ஒரு normal cycle-னா எவ்வளவு roughly இருக்கும் நார்மல்னு சொன்னா between 25 days and 35 day வரைக்கும் அது வந்து consider normal பட் நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு பார்க்கணும் first of all வந்து most important நீங்க உங்களோட செல்ஃப் நீங்க தெரியணும் சாட் பண்றீங்களா பீரியட் let's say last 4 months last 5 months உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு some people very irregular-ஆ இருக்கும் ஒரு மணி 28 வரும் கரெக்ட்டா நெக்ஸ்ட் மந்த் பார்த்தா 35 நெக்ஸ்ட் இன்னொரு மந்த் பார்த்தா 26 அந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் உங்களோட முட்டை பெருசா ஒரு டைம் வந்து சேமா இல்லை சரி பீரியட் சைக்கிள் வந்து நீங்க 2 ஹாஃப் ஃபுட்பால் மாதிரி 2 ஹாஃப் நீங்க பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து முட்டை பெருசா ஆகுது அது வந்து வெரி வேரியபிள் அப்படின்னா சம் பீப்புளுக்கு வந்து 14 days சம் பீப்புள் 10 days சம் பீப்புள் ஈவன் 16-17 days ஓவலேட் பண்ணிட்டோம்னா செகண்ட் ஹாஃப் பீரியட் வரும்னா அது வந்து கொஞ்சம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் இப்போதும் பிட்வீன் 10 to 14 days ஸோ ஒரு ஆளுக்கு 35 days பீரியட் வருதுன்னு சொன்னா அவங்களோட ஓவிலேஷன் ஆக்சுவலி டே 14 நடக்காது கரெக்ட் டே 20 21 22 தான் நடக்குது பாருங்க so you need to chart your cycle properly first chart learn yourself ஓவிலேஷன் எப்போ தெரிஞ்சிட்ட மட்டும் தான் நீங்க ட்ரை பண்ணணும் ஓகே அது நார்மல் cycle okay so what are the other ways when ovulate பண்றது other ways methods இருக்கா that I can find out like cervical mucus consistency and all that right okay it's not a straightforward answer okay let's start from simple thing la simple thing வந்து basic வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து தெரியும் they know okay அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்டி வலி இருக்கும் mid cycle வந்து அவங்களுக்கு வலி தெரியும் சோ அவங்களுக்கு தெரியும் நான் ovulate பண்ண போறேன்னு அது ஒண்ணு number 2 as you said mucus பார்க்கிறதுனா is not very straightforward because not easy எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னா நீங்க let's say ஒரு day 11 day 12 நம்ம அசியூம் பண்றோம் டே 14 ஓவிலேஷன் நடக்க போகுது ஒரு டே 11 12ல மேலலாம் வந்து அந்த மியூக்கஸ் வந்துகிட்டு இருக்கும் இட் பிகம் மோர் அண்ட் மோர் ஒன் டே பிஃபோர் ஓவிலேஷன் தான் நிறைய இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டே ஓவிலேட் பண்ணிட்டோம்னா அது குறைஞ்சிரும் தட்ஸ் வாட் யூ நீட் டு லுக் ஃபார்
ஸோ நீங்கள் சாட் பண்ணீங்களா நீங்கள் எனக்கு நிறைய இருக்கு நெக்ஸ்ட் டே ஒன்றும் கூட இருக்கு இப்போ another day நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த நாள் தான் நீங்கள் ஓவிலேட் பண்ண போகிறீங்க. That's how you see mucus. Okay, அது ஒன்று. Some people temperature பார்ப்பாங்க, but it's quite stressful temperature. Normally I advise பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா வந்து temperature it was very stressful for me. It's like always stagnant. How do I see the correct. Sometimes வந்து வேற reason கூட temperature high ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. But that's one of the way அந்த temperature monitor பண்ணுறது. What about the LH tips? Correct. அது வந்து actually is quite good. இப்போ தான் பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லுவோம் LH just pregnancy test மாதிரி தான். Just like pregnancy test. எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னா assuming first உங்க period cycle நீங்க தெரியணும். Okay. For somebody very regular period ஆச்சுன்னா by day 12 நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் every morning. Okay, every morning நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா pregnancy test மாதிரி தான். ஒரு லைன் என்ன நெகட்டிவ் 2 லைன் வந்துருச்சுன்னா that means is positive. So இன்னைக்கு பாசிட்டிவா ஆச்சுன்னா it means உங்க ovulation நாளைக்கு இல்லைன்னா 4 நாளைக்கு next between normally 24 to 48 hours ovulation. இது வந்து quite accurate, quite good lah. But some people வந்து ovulate பண்ணா கூட அந்த test miss பண்ணிரும். Unlucky, what to do? Sometimes it happens. Of course, the other way, you want to be very, very sure ovulation, especially women who have period cycle very, very irregular. PCOS patient. Polycystic ovary, ரொம்ப irregular, 40 days கூட வரும். Normally, அந்த patient நம்ம follow up பண்ணுவோம். மருந்து கொடுத்து eggs பெருசாக்கிட்டு we scan, சொல்லுவோம், okay, இன்னைக்கு கரெக்டா eggs பெருசாச்சு, sometimes I make them to ovulate. Injection கொடுத்தோமா, I tell you, your ovulation is tomorrow, you try on your own. இல்லைன்னா egg கரெக்டா பெருசாயிட்டோம்னா at least ஒரு 16-17 millimeter வந்துருச்சுன்னா அந்த சைஸ் then I will tell them you do this. So அந்த adjustment கொஞ்சம் more fine tune பண்ண முடியும். Okay, so எப்ப எந்த காலகட்டத்துல வந்து ஒரு பெண் ஒரு couple married couple வந்து டாக்டரை பார்க்கணும் when should they see or அது what is the exact any criteria for that doctor சொல்லுங்க. Okay, ட்ரெடிஷ்னலாக நீங்கள் பார்த்தீங்களா மேஜிக் நம்பர் 1 year சொல்லுவாங்க. ஐம் ஷூர் a lot of women கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க 1 year. பட் 1 year வந்து வெரி ரிஸ்கி. cannot everybodyக்கு 1 year சொல்லுறது. let's say you are young, husband and wife young, அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் அவங்களுக்கு இல்லை. மீனிங் அவங்களுக்கு எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இல்லை, அவங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணதில்லை or டியூப் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னால் they can give a try 1 year. 1 year every month அவங்க கரெக்டாக பண்ணிட்டு வராங்க. 1 year வந்து 80% women pregnant ஆக முடியும். Correct. Unprotected 80% chance pregnant ஆயிடுவாங்க. Some people வந்து யங்கா இருந்தா they give 1 more year. 90% would have got pregnant. That means by end of the 2 years period la 100 people start பண்ணா 90 would have got pregnant. Okay. And the 10% that's when they need. Now let's go back. I'm not telling 2 years வரைக்கும் ட்ரை பண்ணணும். அந்த woman யங்கா இருந்தா கூட sometimes அவங்களுக்கு ரொம்ப பீரியட் பெயின் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து சிஸ்ட் இருந்திருக்கும், ஆப்ரேஷன் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க, ஓ பிசிஓஎஸ் இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரி குரூப்ல ஏர்லியா ஆஃப்டர் 6 months ட்ரை நத்திங் ஹேப்பன் நீங்க செக் பண்ணணும். ஏன்னா என்னாச்சும் பிரச்சனை இருந்துச்சு நம்ம ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்ணுமா யூ சேவ் யுவர் நெக்ஸ்ட் 6 months to do something to get pregnant. Yes, I always see that infertility is a race against time. Okay? Yes, correct. Find it out earlier. The intervention, of course, helps the woman or the man better. Yes. Alright? Okay, doctor. So, சரி நான் போய் டாக்டரை பார்க்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. டாக்டரை பார்த்துட்டு என்னென்ன டெஸ்ட், பிகாஸ் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க டாக்டரை பார்க்குறேன், டாக்டர் சொன்னாங்க எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு எலக்ட்ரோமீட் சைக்கிள் செஞ்சேன், அப்புறம் ஃபெயிலியர் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் நான் போய் டாக்டர் பார்க்குறேன். ஸோ எப்படி ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்குறாங்கன்னா அவங்க என்னென்ன எதிர்பார்க்கணும், அவங்க டாக்டர் கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் டாக்டர் எனக்கு செய்யணும், இதுதான் என்ன டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி டயக்னோசிஸ்னா என்னது டாக்டர்? ஓகே, it's a very tough question. Okay, let's simplify பண்ணுறோம். Okay, so actually assessment பார்த்தீங்களா நான் வந்து குரூப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் 4. நான் பேஷண்ட் கிட்ட சொல்றது இப்படி தான் 4 assessment நம்ம பார்ப்போம். First, number 1, sperm. See, I'm not putting sperm last, I'm putting sperm first. ஏன்னா 50% அந்த ப்ரெக்னென்ட் ஆக கஷ்டப்படுறதுல 50% பிரச்சனை வந்து ஆனால. ஸோ நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஸ்பெர்ம் டெஸ்ட். ஸ்பெர்ம் டெஸ்ட் முடிச்சிட்டோம்னா ஸ்பெர்ம் டெஸ்ட் வந்து ஒரு ஆண் வந்து அவங்களோட ஃபெர்டிலிட்டி எங்கே இருக்குன்னு சொல்லணும். நமக்கு ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி நம்ம உமனோட எக் கவுண்ட் பண்ணணும். ஓகே, அது வந்து ஸ்கேன் வரும், இப்போ ஜெனரல் ஸ்கேன். ஸோ டெஸ்ட் நம்பர் 2 எக் கவுண்ட். டெஸ்ட் நம்பர் 3 கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுவும் ஸ்கேன் தான் வரும், பட் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்கில் வரும். அந்த பீரியட் சைக்கிள் நார்மலி அந்த மிட் சைக்கிளில் பண்ணுவோம். அது வந்து கர்ப்பப்பை லைனிங் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியும், என்னாச்சும் பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்க்கணும். அது வந்து 3rd டெஸ்ட். லாஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து 4th one இஸ் த டியூப் டெஸ்ட். இங்கே பார்த்தீங்களா பெண்ணுக்கு வந்து 2 டியூப்ஸ் இருக்கும், ஃபெலோப்பியன் டியூப் 2 இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த டியூப் வந்து
உங்க முட்டையை ஓவலேட் பண்றீங்கல அந்த முட்டையை எடுக்கிறதுக்கு. So if you look at it, tube test இப்படி தான் இருக்கும். That's how it is. Tube test. அது வந்து எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா பீரியட் முடிஞ்சிட்டோம்னா பண்ணுவோம். Usually about day 7 to day 10 தான். நீங்க அது வந்து எக்ஸ்ரே டெஸ்ட். Unfortunately it's an X-ray test. ஒரு டியூப் மாதிரி வச்சுட்டு கர்ப்பப்பையில அந்த டாய் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு டாய் டியூப் நல்லா திறந்துருந்துச்சுன்னா அந்த டாய் வெளியே வரணும்னா அந்த எக்ஸ்ரே எடுத்தா தெரியும். இதுதான் டியூப் டெஸ்ட், HSGன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லைட்லி பெயின்ஃபுல் டெஸ்ட். அதனால தான் we keep it last. ஸ்பெர்ம் எல்லாம் ஓகே வந்துச்சுன்னா எக் நம்பர் ஓகே கர்ப்பப்பை ஓகே வந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப். Okay, so இதுதான் the 4 important assessment. Next thing is maybe some viewer நினைப்பாங்க blood test என்னாச்சும் பண்ணலாமான்னு. Right? Okay. இப்போ உங்க egg count நல்லா இருந்துச்சுன்னா most of the time blood test not needed. Sometimes blood test need பண்ணணும். ஏன்னா let's say நீங்க யங்கா இருக்கீங்க 30 years old நான் ஸ்கேன் பண்ணும்போது எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு 10 eggs பார்க்கணும்னு. ஏன்னா அதுதான் உங்க நார்மல் வேல்யூ. பட் நான் 5 தான் பார்த்தேன்னா I will wondering maybe அந்த month is a bad month for you. அதனால 5 30 இல்ல actually your egg is lower. Correct. Your age is 30 years old, but your ovary behave as if though you are already 38, 40 years old. That means I need to rush you to try to get you pregnant. Okay. Right, that's great information, doctor. Okay, so please, in the doctor I always tell my patients, go and see a fertility specialist. The chances of you attaining a pregnancy success rate is higher. So what is your suggestion? So that answer going to be very biased, right? Sorry. Okay. Of course I'm going to say fertility doctor, but I know it's not easy for everybody to come to a fertility doctor. Okay. General doctors can see, but first of all, you as a patient you will never know. You need to know whether the doctor doing all this assessment correctly. You will never know until they do it correctly. Sometimes the doctors know to do basic things, but how much of the basic they know is every person is different. So na sonna the 4 test, if they can do the 4 test properly for you, at least you won't be off so much. General doctor paaka mudiyum, at least gynecology will be better because they are more trained like gynecology doctor. Because I would say the best one fertility, because one stop you come in, we can check things for you and la solla mudiyum. Ena ungalku end of the day ina avangalukku theva, you need answer. Why inna nama next panna mudiyum. Because it's also a very stressful journey. I mean, being a try to conceive survival myself, I know that you go to a doctor now. What are the tests? Sometimes you don't know what they're doing and you're clueless. So we leave it all to them, and when the journey gets longer, the depression gets longer and all that. So very difficult. Yes, as a doctor sometimes I know what you feel. I can't say that because I'm not in your shoe. I have to be very truthful. But our job, we try to cut short the time. Give you the right information from the beginning, so that is always two-way communication. It cannot be one way. எல்லாமே டாக்டர் விட்டுணும் முடியாது. Only one person அந்த மாதிரி நம்ம செய்ய முடியும். கடவுளுக்கு தான் விட முடியும். That's it. Doctor means we have to be always two-way. நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா we tell you what it is. Here இந்த மாதிரி நீங்க பண்ண முடியும். Understand? Certain condition we can tell you directly what to do. Some condition is always two-way discussion. Okay, thank you, doctor. So what about, okay, but let's say, what is the first line treatment? Say in the treatment the diagnosis test and then they have a diagnosis for them. Okay, saying that. So what is usually first line treatment that is offered, and what is the framework? So sometimes people stop at one cycle. Maybe IUI successful because of course the mechanism of IUI is different from IVF. So what is the basic framework? So how they move forward in treatment and all that. Right. So the answer is quite okay. Let me simplify it. First reason why. Let's see, always the reason is 50-50. Let's look into women first. Okay? If the egg issue likelihood you are looking into IVF. And egg issue egg quality and the yes, it's not wrong IUI and can provided sperm okay but you also must look into other aspect. Number one, psychology. Yes. If you keep doing IUI 2-3 times, fail, it's not easy as the woman to take the next step. Very difficult. I agree with that. Okay? So we need to be very upfront. Now, I put the patient very upfront and tell you, situation, let's say egg issue, the best way is IVF. IVF, I will tell straight. But of course, you can try other things, but in a disadvantage, we discuss. Okay, that's the thing. Egg issue, usually you are looking into IVF. Let's say woman ku oru pressure onnum illa. Egg count is okay, uterus nalla irukku, tube okay varukku. Yeah. Husband sperm okay, not too bad issue. And then you looking into IUI. IUI na basically and the woman number egg
ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு between 1 to 2 weeks மருந்து கொடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சுட்டு நான் ஓவிலேட் பண்ண வைப்பேன். ஸோ ஐ கேட் டைம் இப்போ நம்ம ஐயூஐ பண்ண அதனால தான் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஸ்பெர்ம் கொடுத்துட்டு நம்ம ஸ்பெர்ம் ப்ரொசஸ் பண்ணிட்டு only good sperm we take up. அப்படின்னா டேட் ஸ்பெர்ம், ஸ்லோ மூவிங் ஸ்பெர்ம், abnormal அதெல்லாம் அவுட். ஸோ லெஃப்ட் ஓவர் ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபியூ மில்லியன்ஸ் இருக்கும் நல்லா. அதை வந்து நம்ம டியூப்ல எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன டியூப் எடுத்துட்டு just கர்ப்பப்பை உள்ளுக்கு இருக்குல்ல we just put inside, just inject inside. It's a painless procedure. Painless procedure. If somebody have done pap smear, is similar to pap smear. அந்த மாதிரி தான், nothing more than that. உள்ளுக்கே நம்ம வச்சிருமா கர்ப்பப்பை உள்ளுக்கு. நீங்க பாருங்க நார்மல் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி போது ஸ்பெர்ம் வந்து வெஜைனால இருக்கும்ல. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், அதை ப்ராசஸ் பண்ணி குட் ஸ்பெர்ம் வந்து கர்ப்பப்பை உள்ளே வச்சிட்டோமா chances to get pregnant 2 to 3 times higher. Okay, that's how you want. Alright. Then so after that, moving forward is IVF. So a lot of misconception about IVF or IVF சொல்லிட்டாங்க எனக்கு அவ்வளவுதான், you know, that kind of thing. And more often is that now they are male when it comes to when go they have to go as couple, but sometimes the husband is not cooperating to go and all that. So I think in IVF it's important that when they come and seek treatment, they have to come in as couple. Right. Actually, that's very true. Male na pata sometimes there is an issue also. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்களா fertility setup கூட நீங்க பாத்தீங்களா, all the tests I mentioned, 4 tests சொன்னேன்ல, 1 for male, 3 for women, right? So mindset is always woman issue. Actually it's not true, it's 50% male. So அங்க male issue னு தெரிஞ்சிருச்சுனா I can decide not too bad, நம்ம sperm improve பண்ண பார்ப்போம். எப்படி lifestyle changes, smoking, cigarette, alcohol and எல்லாமே change பண்ணிட்டு sometimes we give vitamin இல்லனா some other tablets try to improve on the sperm quality. Maybe they are trying to get pregnant naturally very good. அந்த மாதிரி நடக்கலன்னு சொன்னா then next step is IUI. If nothing happen, 1 2 times 3 times nothing happen, then you are talking into IVF. Sometimes sperm issue very bad இருக்கும் from the beginning. Because the wife only, you have patients coming in after 5-6 years. Husband check பண்ணிருக்காங்க, doctor say or some other places say looks okay, not too bad, but actually when they check it's quite bad. I will tell upfront. நீங்க வந்து normal simple things செஞ்சா கூட chances are quite bad. Okay, quite low. Alright. Thanks. So just now you mentioned that supplements that help increase. So what are the types of supplements that they actually help the fertility to get better? Or what do you suggest? Right. First answer is to that question, there is no magic treatment to make things better. Okay, that's number one. Anything numbers, just like number vitamin எடுக்கறோம் உடம்புக்கு, is there any certainty that everything will be okay? No, right? We try because now we want to make the cells in the body better. அதே concept. So vitamin சொன்னமா I divide into two, easier. First வந்து herbal product. Herbal product marketல இருக்கு. They have their own evidence which shows that sperm quality improves பண்ணுவாங்க. That's number one. Number two, non-herbal na vitamins. I'm talking about vitamins now. All on the vitamin C கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, very famous vitamin, right? Vitamin C. Sometimes women, even men, take vitamin C injection. They make the skin look better, correct? Yes. Got right? Okay. How it works? Vitamin C is a specific group of vitamin called antioxidant. Antioxidant, it keeps your body cell, it preserves your body cell, makes it better. Okay? Say it makes your egg cell. Correct. It makes your egg cell better, make your sperm cell better. So antioxidant pathikla market poningla you get confused. There's just so many. Correct? There is no very like magical compound combination on the merit and so that. But if you look into the market, maybe I'll take the opportunity to just, there is one called Profotid. Okay, another combination of 8 vitamins. Normally I'll tell patient, if you believe in it, you can take. Advantage is easier because all in one 8 இருக்கும். You can give it a try. But இதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாள் நீங்க எடுக்கணும்? Especially right? At least you take about 2 to 3 months. ஏன்னா sperm produce பண்ண அந்த length வந்து about 2.5 months. So இப்போ நீங்க என்னாச்சும் நியூவா இப்போ நீங்க பண்ணீங்களா, you cannot expect changes in the next 1 month. ஏன்னா sperm வருது வந்து old batch. You want the new batch and see better or not. You need about 2.5 months. Then maybe end of 3 months you check and see whether any improvement. Okay, what about for the woman, doctor? What are the things that can woman same thing. Basically I will tell, don't chase after specific diet. You know why? Right. Number one, you're not going to find it. Number two, you're going to increase your stress, and stress not going to help you. Yes. Okay? Yes. Stress not going to help you. Okay. Now, basic thing is that keep to normal, healthy diet, very important. And then you should start taking vitamins to improve
improve your egg cell. Same thing, I will say take multivitamin, it's good. Any brand doesn't matter, good brand multivitamin. Another fish oil. Fish oil also known to preserve egg cell and also good for sperm. So these are the minimum 2 things. What about folic acid and all that? Yes, multivitamin or folic acid. Correct. Whether you take any vitamin, everybody will come with folic acid. I agree. Yes. But in multivitamin, everything will folic acid. Okay. If you take too much of folic acid, basically nothing much happens. It just comes out in the urine. So very expensive urine. So yes. multivitamin, fish oil. Some people have vitamin D group. Especially those who are going for IVF, we check vitamin D group. We optimize vitamin D. Okay. All right. That's great information. And what about like food, like deep sea fishes and all that, or for PCOS patients? Do they have to take like low GI food and all that? Okay. The worry, okay, I understand what is the logic of your question. PCOS patients, they have higher risk of developing diabetes. Doesn't mean you will get diabetes, but risk is higher. That means diabetes is over 50 maybe, right? But you may have diabetes maybe at age of 40. So, it doesn't mean you take a low GI or glycemic index food. It prevents things. PCOS, you're born. So first you must understand what is PCOS. You cannot treat PCOS. Okay, that's the first thing. Yeah. Number 2, what we can treat is the effect of PCOS. What are the effects? Ovulate olunga panna mattinga, I can make you to ovulate properly. Correct? Number 2, if we improve your, let's say your body weight and then improve panama or give you some supplement, maybe the quality of the egg can be better. So your chance to get pregnant will be better. PCOS until you are gone. Okay? So, main issue always with the PCOS is short-term effect in sonama, ovulation then period. So some people 1 year period we have to give them medicine to make their ovulate period. Long-term effect in the diabetes. So every year I suggest patient you get diabetes check now. Other effect is for some people period 6-month period or 8 months period, that's dangerous. Period there's always small chance where and the garba lining on the cancerous chance. Very small chance even though you are young. So usually maximum 4 months. Every 4 months once in a period period. Okay? So back to your question, no specific diet, always stick to normal basic diet, you cannot go wrong. Healthy food, people. Yes, healthy food. Yes. Right? Okay, doctor. So another thing that people always ask that should they have intercourse every day? So your ovulation specific timing now, but if they're going to have intercourse every day, you're not going to get pregnant. Okay, so this is one of the questions that was that came in. So as Dr. Agilan said that you have to have intercourse around the time frame of your ovulation. Okay, right. So every day panlama, every other day you panlama, husband wife and husband have to talk. You know what? It's always got to pleasure. Yes. See, especially when trying to conceive. Correct. Okay. You know when you see our sexual intercourse, it's not everything is happened by natural and things, correct? When we make it medicalized, treatment is completely different. So, some husband will say, actually, doctor, when I need to, the wife said, this is my fertile period, actually, doctor, I cannot do it. Actually, it's true because pressure, actually, the wife got the husband got a lot of pressure. Only thing they're not saying it. Yes, correct. Okay? So, first thing I will say, fertile period in the time, whether you do every day, you do every other day, actually, not much different. You know, good sperm, they can stay there for about 3 days. So, don't have to worry. Every day, if you do every other day, even sometimes 2 days, one, fine. But correct and timeless, that's the most important. Yeah. Yes. Thank you, doctor. Thank you for that. And also, could there be any other previous health issues or chronic health issues that will affect our fertility, like diabetes and all that? So, Yes. How to help this woman to get pregnant? True. So, sometimes chronic illness is what we have. Okay, let's take Indians. I think by genetic, Indians at higher risk developing PCOS and also diabetes. Okay, so diabetes hypertension as long as you can control it, that means you control it, you got a chance to get pregnant same as another woman who don't have that. That's the basic idea. So
So நீங்க நினைக்க கூடாது எனக்கு diabetes இருக்கு, so chances to get pregnant cannot la அப்படினா சொல்ல முடியாது. Or thyroid issue, another one. ஏன்னா thyroid issue இருந்துச்சுன்னா ovulation ஒழுங்கா நடக்காது. As long as you control it, ovulation ஒழுங்கா வந்துச்சுன்னா your chances are good. The other chronic thing which are more important, endometriosis. That is biggest thing. ஏன்னா endometriosis வந்து number one, உங்க egg number, womanோட egg number குறைச்சிரும். Number two, it can make your tubes to get blocked. Endometriosis. Okay? So அதனால தான் endometriosis நம்ம suspect பண்ணோமா usually tube test நம்ம earlier செய்வோம். Even though you can be very young, make sure there is no problem with the tube. ஏன்னா tube இருந்தா தானே egg எடுக்க முடியும். There is a chance to meet the sperm. ஏன்னா ஒன்றும் நடக்காது. Okay, so another chronic one is always endometriosis. Endometriosis, unfortunately, endometriosis வந்து ஈஸியாக diagnose பண்ண முடியாது. Unless அந்த womanக்கு வந்து cyst இருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்தா சொல்ல முடியும், okay, இது endometriosis மாரி இருக்கு. Only 100% way to diagnose is during surgery. Laparoscopic surgery. Laparoscopic surgery, unfortunately. Yeah. Okay, so another thing that people often ask is that I have been pregnant before. இந்த நேச்சுரலா pregnant ஆயிட்டேன். ஆனா இப்போ நான் 2-3 வருஷமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். pregnant ஆக மாட்டேன். நான் என்ன செய்யறது? இதுக்கு முன்னாடி pregnant ஆயிட்டேன். ஏன் இந்த தடவை pregnant ஆக முடியல? Secondary infertility. So this is the topic that people ask. Correct. This is actually another big issue. நான் ஒரு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா நம்ம நினைப்போம் second one shouldn't be an issue, correct? But sometimes surprises la second one கிடைக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். Okay, it can be few things. Number one, aging. அத மறந்துட கூடாது. Maybe your first child was when you are 34, 35, second child is already 38. So of course, natural chance to get pregnant குறைஞ்சிட்டு வரும். Number two, health changes. நீங்க பார்க்கலாம், sometimes health changes இருந்திருக்கும். Different health, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வேற சிக்கு வந்து இருக்கலாம். Especially in a male diabetes, இந்த மாதிரி நச்சு வந்துச்சுன்னா sperm quality போரா இருந்துச்சுன்னா sperm change பண்ணியிருக்கும். அது ஒன்று. The other thing, sometimes your first child வந்து maybe born by Caesar. Okay? Now, just like any operation, என்னாச்சும் ஆப்ரேஷன் நம்ம womanக்கு பண்ணுமா healing process உள்ளுக்கு எப்படி நடக்குது பார்க்க முடியாது. Sometimes during healing process வந்து நம்ம addition சொல்லுவோம். additionனா அந்த gluing மாதிரி. இப்போ நம்ம சேர்த்து கை வெட்டிட்டோமா ஹீல் பண்ணுதில்ல, என்ன நடக்குது அங்கே ஸ்காரிங் வருதுல்ல, அதே மாரி உள்ளுக்கு நச்சு பட்டினா ஸ்காரிங் வந்துச்சுன்னா சம்டைம் கேன் காஸ் த டியூப் டு பிளாக். ஸோ செகண்டரி இன்ஃபர்டிலிட்டினா யூஸ்வலாக செக் த டியூப்ஸ், திருப்பி அவங்க அந்த கப்பல்கிட்ட ஹிஸ்ட்ரி கேட்டுட்டு ஹெல்த் சேஞ்சஸ் நாச்சும் நடந்திருக்கான்னு வி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பேக் த இனிஷியல் டெஸ்ட். ஓகே, தென் டு ஃபைண்ட் த ரீசன். சம்டைம் ரீசன் தெரியாது. Some people unfortunately they ended up needing an IVF. First child normal, no issues. Second child they needed an IVF to get pregnant. Okay. Alright, doctor. So, if any adhesion scarring சொல்றீங்க, right? So, is this also common after DNC? The DNC அவங்க abortions and DNC செய்றாங்க, or is that how? What are the, if let's say they're not getting pregnant after DNC, what are the things we have to look at? So, doctor. Okay. Now, DNC பார்த்தீங்களா is not a very dangerous procedure. கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணி எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சோம்னா இட்ஸ் நாட் டேஞ்சரஸ். ஓகே, அன்லஸ் சம்டைம்ஸ் இஃப் இஸ் ஓவர்டூவிங், ரொம்ப ஓவர்டூ பண்ணால் அந்த யூட்ரஸ் லைனிங் நம்ம டேமேஜ் பண்ணிட்டோமா தென் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா எம்ப்ரியோ இருந்துச்சுன்னா அந்த கருவை ஒட்ட முடியாது, இம்ப்ளான்ட் பண்ண முடியாது. பட் அதுக்கு வந்து யூஸ்வலி சயின்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா சம் உமன் வந்து பீரியட் ரொம்ப லைட்டாக வரும், மிந்தி மாரி வராது. இதே சஸ்பெக்ட் யூட்ரஸ் லைனிங் டேமேஜ் ஆகிருக்கும். ஓகே, அதுதான் யூஷுவல். நம்பர் டூ இஸ் ஆல்சோ ஹீலிங்லாம் ஆஃப்டர் டிஎன்சி. டிஎன்சி என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் வி ஜஸ்ட் கோ டு த யூட்ரஸ் லைனிங், நம்ம அந்த சக்காட் அந்த ப்ரெக்னன்சி டிஷ்யூலாம் சக்காட் பண்ணி ஆர் சம்டைம்ஸ் ஸ்மால் கியூரேட் பாருங்க. அது நம்ம பண்ணும்போது எனிதிங் நம்ம விஜானிலேருந்து உள்ளுக்கு நம்ம வச்சோமா தேர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்மால் சான்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன். ஆல்வேஸ் யூஸ்வலி நடக்காது, பட் சம்டைம் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சைலண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கும். சைலண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் யூட்ரஸ் வெளியே நடந்துச்சுன்னா இட் கேன் பிளாக் த டியூப் or the issues can come out. Another people find it difficult to get pregnant after that. Usually, unfortunately, we have to redo the tube test to check, make sure tube okay one. Okay. All right, doctor. Also, of course, treatment போயிட்டு இருக்கு, IVF போயிட்டு இருக்காங்க, IUI போயிட்டு இருக்காங்க and everything. What about other alternative treatment like acupuncture, Ayurveda? What are the significance? I mean, of course, even a lot of people come and ask me, can I take all this medication when I'm going for alternative medication, which I am also I'm against personally. So let's hear it from the specialist. Well, it depends. நீங்க எப்படி alternative medicine view பண்றீங்க, or நீங்க எந்த லெவல்ல அந்த alternative medicine வச்சிருக்கீங்க in your list of treatment. Okay. First of all, I need to agree. Now, I'm not trained in alternative medicine. I'm not Eastern medicine trained. We are modern medicine trained. Okay. I won't say I don't believe it.
Because we also sometimes patient IVF போறாங்கல, sometimes we combine. First thing I will say, do you believe? First of all, patient, do you believe? I won't say you go and do. Because why? Evidence is ரொம்ப strong. I say, please you do. Some people we see improvement in them. I don't know whether that's just because what they've been doing other things or it's alternate medicine. People yoga போவாங்க, acupuncture போவாங்க. I'm not telling you don't do. If you believe it helps you because it's a lot to do with your psychology. It's a lot to do with psychology. And I believe these things help in maintaining your psychology. When that happens, you will realize your body change. Yes. I believe there is some holistic approach. Yes, there is some evidence to it, but I'm not going to say you try for 1 year alternative, nothing happened, you come back to see me at 40 years old, forget no lah. I'm not going to say that. That's what normally you need to put two things together. If any treatment not going to cause harm, is worth trying. Right. Okay. All right. That's great. So, இன்றைய காலகட்டத்துல வந்து we have a lot of treatments coming in. I mean, I was trying to conceive in 2 years. நான் try பண்ணிருக்கும்போது nothing was happening in Malaysia. So, of course, they were suggesting PGD and all that. Okay. So, I actually went through a few treatment cycles like ERA testing and all that, endometrial receptivity area, which was not available in Malaysia now. So, right now, what are the types of assisted reproductive technologies that's available to help infertility? Okay. Now let's look into when you talk about assisted reproductive, now of course including IUI and IVF. Now let's look into IVF. Okay, IUI is quite simple. Nothing much has changed. Now, IVF in particular, number one, the lab technology has changed a lot. Okay, in the last, I would say between 5 to 10 years, we see IVF pregnancy have gone up a lot. That mainly because our lab technology has changed, and now we can able to and another freeze the embryo better. Those days வந்து நம்ம IVF cycle பண்ணோமா அந்த same monthly 3 days later embryo வைப்போம். அது வந்து fresh embryo transfer சொல்லுவோம். But now technology is so good, நம்ம very easily நம்ம நல்ல embryo freeze பண்ணிர முடியும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னோமா freeze பண்ணிட்டோமா then we give woman 1 month break. அப்புறம் வந்து அவங்க naturally normal period வரும். One egg எப்போதும் நார்மலா ovulate பண்ணுவாங்க. Let's look into somebody who get pregnant naturally. எப்படி நடக்குது? அவங்களுக்கு ஒரு eggs இருக்குல்ல, ஒரு egg ovulate பண்றாங்க, pregnant ஆகுறாங்க. That means அந்த பாடிக்கு வந்து அந்த ஹார்மோன் லெவல் எவ்ரிதிங் ஒரே காலத்துல தான் நடக்குது பாருங்க. இந்த frozen embryo transfer நம்ம natural cycle பண்ணோமா we follow the exact same step. One egg ovulate பண்றாங்க, hormone level where it should be for someone who are getting pregnant naturally. Then we just time and put back the embryo. That gives a very good pregnancy. That's the biggest change we have. The other things are நம்ம இப்போ வந்து genetic test பண்ண முடியும். Those days technology not so good. Now it's become very good. Yes. Where some people வந்து let's say they advanced age maybe அவங்க 39 40 years old ஆகுது. Chances are embryo abnormal ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் high. So abnormal embryo நம்ம வச்சோமா of course you're not going to get pregnant. Microscope நம்ம பார்த்தோமா yes embryo can look good but genetic பார்க்க முடியாது. So when they do PGS we can choose the normal embryo, then their chance to get pregnant is similar for someone who's like very young patient like 30 years old அந்த மாதிரி, even though you can be 40, chances வந்து பெட்டரா இருக்கும் because you can able to choose the better embryo. That's great information, doctor. Thank you so much for that. And my last question is that expensive are these treatment and and also what are the short or long-term side effects? Most people will come and ask me, doctor, in the month I've done 8 fresh IVF, 4 frozen cycle, I'm still alive here. Worst thing can happen is we don't know. Okay, so I have not seen a data on that. So what is your opinion on this, doctor? Okay, so as you said, you are proof here, you're sitting here. Nothing happened to you. Okay, IVF treatment, see, IVF சொன்னா those days a bit scary maybe because the injection can go up to 3 weeks. Now with the current way of doing things, you will finish by 2 weeks. Everything is done. So it's has changed a lot, number one. So IVF பார்த்தோமா நீங்க injection daily எடுக்கிறீங்கல்ல, why you have to take daily? Because the medicine is short lasting. Patient don't understand. So that means you don't have a long term effect. Yes. That's number one. And another famous question patient கேட்பாங்க, டாக்டர் நீங்க மேபி ஒரு 8 to 10 eggs எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னா சீக்கிரமா மெனோபாஸ் ஆயிடும்ல. Correct, which is very logical for a patient to ask. Remember, அதனால தான் நான் நார்மல் சைக்கிள்ல நம்ம சொல்லும்போது சொன்னேன், every month உங்க பாடி வந்து ஒரு 10 eggs காம்பாங்க. 1 egg is chosen, 9 eggs will die anyway. In IVF, we are just making all those 10 eggs to grow. So I'm not making more eggs to grow for the month. I'm making the eggs which you're going to lose anyway to grow to
to find the normal egg. So long-term effects அப்படி ஒன்றும் இல்லை. Cancer worry is always there. So far நம்மளுக்கு டேட்டா அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. Multiple IVF going to cause cancer அப்படி ஒன்றும் இல்லை. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we would have closed down the clinic long time ago. Okay. Cannot do that. Right. So yeah, so that's, I think all the information shared today, I hope that it helped you a lot. And is there any question that's coming in? No, we can go a live question. Any questions would you like to ask Dr. Agilan? You can also ask. I have a few questions that was PM to me, of course, which I asked earlier. Okay, she has a mother of 2 daughters, and then second baby was born in March 11. I have an abortion in 2015. I have to try to get pregnant again, and her periods are irregular, and I'm on medication Dufaston for a year. What can I do to conceive again? All right. First of all, I need to know. She didn't tell you her age, yeah? Yeah, she She didn't tell her age, and I'm also wondering why she's on Dufaston for a year. Now I need to know why. What's the reason Dufaston was given for her? Is it because of period pain? People trying to suppress. Now some people go there. Endometriosis, uterus endometriosis irritation, the adenomyosis. Long-term treatment for it is always suppress the pain. Some people give to first one. So first we know that. Number 2, maybe she need to just go through back the assessment and see what happened. Our tube okay varka. Recheck back, even though I know she already got 2 kids and 1 more miscarriage. So let's see what happened with the sperm. Sometimes they surprise us. Now, இப்போ the male patient கூட சொல்லுவா, we don't realize இப்போ நம்ம woman தான் focus பண்ணி actually we are very good at taking care of women's health. So bias. Yes. Again bias. Well, in a way, yes. Nobody fights for male, but you don't realize the males have been poisoned, I would say, over the last 10 years. All sort of things we do, we don't realize that their health has been poison and sperm changes. It doesn't mean a man who can produce sperm up to 70 years old can make anyone pregnant. Maybe that's the thing we used to say 15 years ago. Maybe it's not anymore. Okay, it's not like that. I have men coming in at the age of 30 with severe sperm quality problems. No reason we can find. So we have people like that. So other than the environment which we cannot really pinpoint very specifically, apart from obesity, smoking, alcohol, other things we don't know. Some part we cannot pinpoint so much. So, okay. So this couple they have to just go through a few basic things again to see whether any other issue or not. Alright. So I hope you listen to that. And there's another lady here. She would like to know if there are any chances for me to conceive naturally after a DNC procedure 2 years ago. I've been trying and nothing works so far. What do women like me do in this situation? And my main concern is what would have gone wrong for a woman like me who's having TTC after the DNC? Okay. So, well, it's not always right to blame the DNC, but of course DNC also can sometimes lead to infertility because of if you have infection. First of all, I'm recovery. Recovery okay, some people have infection during recovery, so I'm worried about the tube. Especially when you don't go to reputable centers. Well, yeah, it's a very sensitive issue, isn't it? Yeah, very sensitive issue. Well, as a doctor, first thing is we always take oath we do the right thing. Okay. Let us be upfront now. If things are done properly, you shouldn't be worried. But of course, even if things are done correctly, healing process yarum predict panna mudiyadhu. So I will always worry for that woman whether she had done a tube test or not. Recheck back the tube. Maybe she checked the tubes are fine. What else going on? Maybe recheck back the uterus lining okay or not. Period okay varka. Is it very light now? So I'll be worried whether anything wrong with the uterus lining. And of course, I always feel the other 50% male sperm. Recheck back. Is there any chances of increasing the quality of the endometrial lining or anything? Is there any therapies? When I was in India, they actually tried granular stimulating factor and all that. So, Well, what you have taken last time is trying to what medication you took was trying to stimulate things to grow. So the idea is, can I stimulate something? Well, so far now, we talk about evidence-based. Nothing has been proven. Sometimes you study, but some study will say yes, some improvement. Some other bigger studies say nothing. The population. Correct. They will say nothing.
So far, endometrium particular, if it's really, really damaged, nothing much you can do. But sometimes we can give estrogen tablets to try to thicken the uterus lining. Yes, நம்ம பண்ணிருக்கோம் அப்படி. Estrogen இருக்காது, I mean uterus lining நல்லா இருக்காது. The next thing is you need to find the reason why the uterus lining not good. Some womenக்கு வந்து hysteroscopy ஒரு procedure தேவைப்படும். Hysteroscopy னு சொன்னா அது வந்து ஏன்னா நம்ம ஸ்கேன் பண்ணா very indirect. Hysteroscopy we put a telescope right into the uterus inside. Just put it inside. Look in the monitor, நம்ம uterus உள்ளுக்கு எல்லாம் ஓகேவா இருக்கான்னு பார்க்க முடியும். Okay, let me give an example. People always like real stories. This patient actually done 2 times embryo transfer. Every time she do the uterus lining are thin. Not so thin, just okay, but she is not getting pregnant. Very nice embryo. And she is not old. She is saying just about mid-30s. Now we'll say, that, okay, let's do an hysteroscopy, find anything wrong or not. Okay, we did hysteroscopy. Okay, nothing, everything looks okay. Now the next month after that, she came back last embryo, trying to put back natural cycle. Then I see the uterus lining is well and very nice and thick. Okay, now I also told her, okay, how to explain this? Now, then of course she got pregnant. She's now about 20-something weeks pregnant. I hope she will deliver. Baby, healthy baby, that's the end point, right? Now, sometimes I wonder, when uterus lining thin ஆச்சுனா, when it can have some mild addition மாதிரி இருந்துச்சுனா, hysteroscopy போடும்போது we are opening up things, right? Maybe everything has opened up. When I go in and look, everything looks normal. But there are some people நம்ம போகும்போது uterus lining கொஞ்சம் abnormal மாதிரி தெரியும். So sometimes we கொஞ்சம் scraping மாதிரி பண்ணிட்டு then uterus lining can become better. Some people வந்து undiagnosed polyp இருக்கும். Polypனா faceல pimples இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான். It's just a small thing grow inside the uterus. Sometimes பெருசா இருந்தா ஸ்கேன்ல தெரியும். ரொம்ப சின்னதாச்சா தெரியாது. Polyp can impair or reduce the pregnancy rate because embryo implant பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டம். So all these are the things. So some people need that. It's not a must, but some people do need it to find the reason, and things have improved. I also have read about endometrial scratching. Yes, correct. That's the next thing. Endometrial scratching. When you do a hysteroscopy, whether we like it or not, endometrial scratching already done. When I scratching now, we're putting something scratch, right? Telescope look at you, as we go, we are already injuring the layer. When I take out, scratching is already done. Now, IVF patient, usually my patients I will tell, frozen embryo transfer control. Remember, they wait for 1 month. Don't waste the 1 month. And the 1 month only we do the endometrial scratching. Then subsequent month she have a period. We start the process, and the pregnancy rate has been, touch wood, it's been quite good, and the evidence for it is quite convincing. You can say it's a natural healing process. Yes, correct. When you scratch, injure anything, and the cells grow up, you have new cells, new blood vessels, so it does something to the lining. So I do believe in that. Alright, that's great. And so our third question is that what tests would you advise prior to IVF? Is there anything we can do to raise the probability of IVF success? If so, what exactly it is? My case is endometriosis and PCOS, already going for laparoscopic surgery 2 times. Why I still can't conceive in natural way? Interesting. First of all, of course, for her we need to know how bad was the endometriosis. Yes, you have a cyst, but is there any other places for endometriosis? Usually the gynae who do the surgery, they will try to minimize the endometriosis. That's number one. See, endometriosis, even though we take out the cyst, we cannot make the endometriosis go away. அதை treat பண்ண முடியாது. We can minimize it. When you minimize the endometriosis, that's the best time to get pregnant. So அப்படிதான் அது work பண்ணும். That's number one. Number two, அவங்களுக்கு next, unfortunately, PCOS இருக்கு. When you have PCOS, yes, she got a lot of egg, which is good news. The next thing is the quality of the egg. How to improve is, normally PCOS patient நான் fasting insulin test பண்ணுவேன். Okay, நிறைய பேர் sugar worry பண்றாங்களா because diabetes, right? Insulin வந்து actually is the hormone in the body that controls sugar. அது sugar இல்ல. Sugar can be normal, but insulin is sometimes higher, especially more than 50% of the time. PCOS woman க்கு வந்து insulin very high இருக்கும். Then I need to give tablet to bring down the insulin level. Now when we bring down the insulin level, 2 things can happen. Number one, suddenly the woman realizes they're losing weight. All this while they'll be blaming themselves, blaming the food. Actually, it's not, it's the insulin. Weight lose பண்ணா sometimes natural period regular வர chance இருக்கு. Number two, egg quality improve பண்ணும். That doesn't mean your chance to get pregnant is fantastically good or you get pregnant naturally. If not, even if they need to do an IVF,
we can get more good quality eggs. Now, in her case with the endometriosis, I suspect they are more than the cysts. You need endometriosis, a lot of inflammation. That's sometimes difficult to suppress. So this woman, sometimes they would need an IVF, freeze the embryos, suppress endometriosis, suppress the inflammation, then you put back the embryo. That will give her the best chance to have the baby. All right. So I hope you go and see a doctor and get that rectified. Also, doctor, sometimes I see in these Facebook groups and some products that are unapproved by KKM and all that is being marketed. I don't know which evidence base are they talking about, but they say it helps a lot. And what do you actually tell to this kind of patients? These are not approved by KKM, and I feel it contains unapproved amount of the drug, so it's actually really bad. What is your opinion about that? Before I say more, I need to know, is there any agents within your group or not that are selling this? I hope not, because we will delete that. Okay, now, well, first of all, to get licensed to tell things, medicine in this country is not easy. It has to be not easy because you have to be sure what you are selling now. I don't want to say yes or no to this because sometimes maybe the product is new. I can't say it doesn't help because we never tried, but of course I'm not going to say you go and try because it's not registered. So it's a catch-22 situation now. Let's say the product is already KKM has brought out a list that this product contains steroids or clonate and all that. That is actually unapproved, and if they're going to take for a long term, it actually can cause side effect on them. No, that's more for, I would say, female. We don't really see. I haven't come across because I don't go and look out for these products. Anything that contain PMs coming in, they ask if there anything contain hormones, you need to be careful, especially for men. Now let me tell you. See, the logic thing is, if you say now a man சொல்றாங்க, okay, எனக்கு sperm கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு, quality குறைவா இருக்கு, sperm produce பண்ணதுக்கு என்ன உங்களுக்கு தேவை? They need male hormone. So the next logical thing they'll say, if I take male hormone, things should improve. Very logical. I don't blame them for thinking like that. But that is 100% no. When somebody takes supplement with the male hormone, it will stop your body produce sperm. It will make it zero. I've seen enough men. Sometimes they go bodybuilder, they take testosterone. Your body look very nice, muscles are very good. Their sperm is zero. Sometimes they can take 2 years to reverse the whole process. So for male, anything that male hormone or some things they can give you male hormone. Male hormone, but not only testosterone, the other sub things groups. So must be very, very careful. Female hormone, you have to see what hormone is it. Some hormone can suppress egg development. When it's no egg, you are not expecting to get pregnant. If it contains only vitamins, you shouldn't go wrong. But if it contains some other steroids, I'll be very careful what it does to you. Not only your health to get pregnant, if there's a lot of steroid, it can knock out your kidney, your adrenal, you have to be very careful. So be careful. Just go to a doctor and get the vitamins or whatever being advised by them. That's much better and safer. Alright, so is there anything else you want to tell our patients who are watching who's trying to conceive and all that? What is your advice for them, doctor? For number Thaimayin Ulagam members. First thing is of course pregnant all of us think when you're young, when you get married, we'll never know. If you have difficulty with it, first accept it. Number one, I always tell patients, first thing is acceptance. When you realize realize your mind will start working in a solution. If you don't think I have a problem, or sometimes denial, your mind not going to work to find solution. That's number one. Once you accept that, then you decide, okay, now if you move then you will move. Now the next group treatment or assessment they have gone through the journey for 6 months, 1 year, 2 years. Now next thing don't give up. Actually don't give up. You will have a chance to get pregnant if you keep going. Yes, if you keep going, don't give up. And one more thing is, yes, you have done a lot of things, but
என்ன நீங்க பண்ணீங்களோ நேத்தோட முடிஞ்சிருச்சு. Today is always a new day. It's a new day, new things. You keep going. I believe, and of course, pray to God. I believe God knows when to give you what you need. Okay? Yeah, so because even if I was stopped at any of my cycles, I wouldn't have got my babies. Yeah. Okay, so I think that perseverance and determination is the key to success. Yeah. Right? Yeah. Okay, so is there any questions that's coming up? Would you like to ask any questions? Okay, we'll be here for another 5 minutes waiting for questions. Right? You can PM, you can also PM. No issues. You can even you can ask comment, even you after can ask here, or you can Yeah. also comment in this page, or you can PM me or Thaimayin Ulagam Nirvagam your questions, and then we will get Dr. Agilan to answer that and send it to you Okay. through your Yeah, PMs. sure. Adala panna mudiyum. Can do that. Yes. Maybe we are waiting for any question. I would like to say also now, when you say male and male, I say nobody taking care of it now. So 2 years ago we decided that cannot be that's the way now. We know it's a big issue, but we are not paying attention enough. So we paid enough attention for on the 18th. On the 18th of this month, we are organizing 18 November this month. We are organizing a male health talk. What are the issues with the male health? அவங்களுக்கு வந்து maybe difficulty getting pregnant. So we are putting two things together. So we're just organizing a talk in my center. So well, if anybody interested, can go to our Facebook, can go and register, or even can Facebook message, even can go through Thaimayin Ulagam. They know the program is going on. That's one. எப்போதும் ஃபாரம்லாம் செய்வோம். First thing நீங்க எப்போதும் information தேடணும். Don't give up getting information. Information change over years. Yes. Maybe your information could be 4 years old. That means now the informations are different. So you keep looking, keep reading. Information or knowledge is the power. Yes. அது இருந்தா தான் நீங்க மூவ் பண்ண முடியும். That creates awareness. Yeah. Okay, and உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து நீங்க இன்னொரு 10 பேர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா that ripple effect keeps going. Right? So very important. நீங்க தாய்மை உலகத்துல கேட்கலாம். உங்களுக்கு கேட்க அச்சமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க PM பண்ணலாம். You can PM me, you can PM Thaimayin Ulagam Nirvagam. We are there for you. Okay, it's no more a taboo topic. You can I would really appreciate if you can post it so that we can get more women coming forward. You know, இத பத்தி நம்ம பேசினாதான் we can break the barriers. You know, only when you break the barriers, people will be more comfortable. Actually, I agree. I really agree with you. Especially Indian community, patient come, they get pregnant. Sometimes baby will come, but they will tell doctor, யாருக்கிட்ட சொல்லாதீங்க. I agree. I understand why. ஏன்னா யாருக்கும் தெரியாத IVF பண்ணிருக்காங்க. But what's wrong? What's wrong? What's wrong with it? Is it means நீங்க IVF-ல தான் உங்களுக்கு பேபி வந்தா? Is it make you less human? Yes, less than other people? No, it's not. So அதுதான் நம்ம break பண்ணோம். Recently நீங்க பார்த்திருப்பீங்க newspaper Sithin Orza came out and said எனக்கு IVF-ல தான் பேபி வந்துச்சு. Why? I mean, she also had very difficult journey for so many years. Finally, she decided, I'm not going to keep quiet anymore. Yes, and that also helps another woman. You see, when you inspire them that I've done it and I'm here, the living example, other women will say, okay, she's my inspiration, and we will also work towards the same goal. You know, I think that is very, very important. So, நீங்க treatment பண்ணிருந்தீங்களா, whatever you have done, share it with another person. So maybe அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு, நாங்களும் போய் பார்க்கலாம், அவங்கள போய் you know information அவங்க கிட்ட கேட்கலாம், or see a doctor and all that. That's very, very important. Awareness is very, very important, and be supportive. Okay, or if you know someone who is getting pregnant, please, you know, tell them to go and see a proper doctor. Of course, கடவுள் இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்லல, but the first, you have to do the first thing first. Okay, God only helps those who help themselves. I agree. Right? I agree. Help yourself first, then share information. Plus, ஏன்னா நீங்க வந்து கஷ்டமான journey போயிருந்தீங்களா, you also don't want another person to go through same thing. I'm here for you. You can ask me, and I will get Dr. Agilan to also guide you. Don't worry, there's a lot of doctors coming forward. Please, கேளுங்க. நீங்க கேட்டாதான் உங்களுக்கு தெரியும். Okay, and of course, failure in treatments, you move forward. Alright, don't just stay there and be depressed. This has happened to me. No, keep going, keep trying again, and you will receive success one day. Alright? Yes, last thing I would say, well, I'm sure எல்லாமே தமிழ் படம் பாப்பீங்க. Alright, just what Rajinikanth will say, வாழ்க்கையில பயம் இருக்கணும், ஆனா பயமே வாழ்க்கையா இருக்க கூடாதுன்னு. So that's very, very important. Okay, so that you, and I wish all of you good luck. Good luck. Thank you so much for sharing so many,
important things today. We did not receive any live questions, so Okay. I will probably have to log on into my personal No issues. messenger and Yes, get you have to see questions. probably a lot there. Yes, PM yes. இருக்கும். Okay. So I will see that and I will get the questions to you and Okay. hope you get answered. Yeah. And not too important, it's not to forget. Sorry, we have packages. Okay, we actually have 10 winners. Okay. 10 winners, live winners we were supposed to select that will receive free consultation with Dr. Agilan in KL Fertility Center, okay, with a complimentary semen analysis. And there's another 5 winners who will be getting 1 free complimentary semen analysis and 1 book. This book is actually inspiring stories, actually. You know, I was going through this yesterday and actually could see myself there. You know, all the patients who are trying to conceive, there are various type of problems, and end of the day they have a baby in their hand, so it's not a dead end. Okay, all of us are provided with equal, you need to just tailor make your treatment, so go and see a proper fertility specialist. Right? Okay, so that's important, and also you need to make appointment